Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second part of that chapter. So we can start. See here, സ്കെയിലിൽ 3 പേര് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 പേര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. B is the proper position of the eye for taking reading. നേരെ എടുക്കണ റീഡിങ്സ് ആണ് കറക്റ്റ്. See here, Cന് റീഡിങ് 7 ആണ്, Aനാണെങ്കിൽ 8, Bക്കാണെങ്കിൽ എന്താ 7.5. Activity 3. Measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against a wall. അപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ വെയിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് എടുത്തു നോക്കി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ചുമരിൽ ചാരി നിൽക്കാൻ. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to his mark on the wall with your hand span and then using a meter scale. Let all of the students measure the length in a similar way. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ റീഡിങ്സ് എടുത്തോട്ടെ. Study carefully results obtained by different students. അപ്പോൾ പലരുടെയും റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക. The results in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. Look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale. Results may be close to each other now, but are they exactly equal? Are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. After all, everybody is using the same scale and not different hand spans. എല്ലാവരും ഒരേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൈ അളവല്ല. This could be due to small errors in taking observation. ഇത് എന്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോന്നോരോ നോക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം കാണും. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurements. Measuring the length of a curved line. We cannot measure the length of the curved line directly by using a meter scale. We use a thread to measure the length of the curved line. അപ്പോൾ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ curved line മെഷർ ചെയ്യുക. Activity 4. Use a thread to measure the length of the curved line. അപ്പോൾ ആ വളഞ്ഞ വര അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ thread ഉപയോഗിച്ച് put a knot on the thread near one of its ends. Place the knot on the point A. Now place a small position on the thread along the line. Keep it turned using your fingers. ഫിംഗറും തമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാം. Hold the head at this end point with one hand. Use the other hand. Stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B on the curved line is reached. ഇത് ഈ പ്രോസസ് എത്ര നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? B എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം. Make a mark on the thread where it touches the end B. അപ്പോൾ ത്രെഡിൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യണം, അത് end Bയിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുക. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark of the thread. This gives the length of the curved line AB. We see that we need a lot of care to ensure that there are measuring distances and length correctly. നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. And we need some standard units and devices with which we measure the distance and can convey our results to others. Moving things around us. Activity 5. Think of some objects you have seen recently. This may include a school bag, mosquito table, a table, people sitting on chairs or people moving around. The list may also have butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swimming machine, a wall clock or the hands of a clock. Make your list as large as you can. Which of these are moving? Which are at rest? ഏതൊക്കെയാണ് അനങ്ങുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഹൗസ് റെസ്റ്റിലാണ്, ടേബിൾ റെസ്റ്റ്, ക്ലോക്ക് ഇസ് എ റെസ്റ്റ്. Flying bird, it is in motion. Second hands of a clock, it is also in motion. How did you decide whether an object is in motion or rest? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു നീങ്ങുന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. അല്ലേ, ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ആവില്ല ആ ബേർഡ്. While the table is at the same place, on this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. Let us look at the motion of an ant closely. Activity 6. Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. അപ്പോൾ
ഉറുമ്പുകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് അവിടെ വെക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടു. Ants are likely to be attracted to the sugar, and you will find any ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near the position where it just crawled on the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along a sheet of paper. After some time, shake the paper free for the sugar and the ants. Connect the different points you have marked. The arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. അതായത് ഒരു പേപ്പറിൽ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ത്രോ ദ ഷുഗർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു നോ ദ മാർക്കിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിംഗ് പോയിരിക്കണത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. Each point you have marked shows where the ant moved to at intervals of a few seconds. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object. Movement എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അനക്കം. Okay, isn't it? In activity 5, where did you place objects like clock, sewing machine, electric fan in your grouping of objects? അപ്പോൾ ക്ലോക്ക്, മെഷീനും ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാൻ? Are these objects moving from place to place? അത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? No. Do you notice movement in any of these parts? ഏതെങ്കിലും പാർട്സിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? The blades of a fan or the hands of a clock, how are they moving? Is the movement similar to that of an ant or a train? Let us now look at some types of motions to help us understand these differences. Types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Sprinters in the 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? In all these examples, we see that the objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. Straight line ആകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് rectilinear motion. Activity 7. Take a stone, tie a thread to it and whirl it in your hand. ഒരു കല്ലെടുത്തു, നൂല് കെട്ടി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കറക്കുകയാണ്. Observe the motion of the stone. We see the stone moves along a circular path. അങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? വട്ടത്തിലാണ് അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മോഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്. This type of motion it is called circular motion. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ circular motion എന്ന് പറയുക. The motion of a point marked on the blade of electric fan, hands of a clock are examples of circular motion. ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. Electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of the clock. If you mark a point anywhere on the blades of the fan or on the hands of the clock, the distance of this point from the center of the fan and the clock will remain as they rotate. അല്ലേ? അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ്? സെയിം ആയിരിക്കും, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called, അതായത് കുറച്ച് നേരം ഇടവിട്ട് കറങ്ങണതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക. Take the stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. ഒരു സ്റ്റോണിനെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ടൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? കയ്യിൽ നിന്ന്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പെൻഡുലം എന്ന് പറയുക. ക്ലോക്കിൽ കാണാറില്ലേ? അതുപോലെ. Pull the stone one to side with the other hand. Let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. A branch of a tree moving to and fro. Motion of a child അല്ലേ? ഊഞ്ഞാലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കറക്കവും എന്താണ്? To and fro movement ആണ്. Strings of a guitar or the membrane of the drums being played are all examples of periodic motion, where an object or a part of its repeats its motion after a fixed interval of time. Boju is not sure why we say that the distance of a stone from your hand is the same when we whirl it around. Can you help him understand this? Remember that the stone is held with a string.
object or part of its repeated motion after a fixed interval of time. Do you observe a swinging machine as a part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other examples where objects undergo combination of different type of motions? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that the motion is in the change in the position of an object with the time. The change in its position can be determined through distance measurement. This allows us to know how fast or slow a motion is. The movement of a snail on the ground, ഉച്ചിൻ്റെ എഴച്ചില് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലിറ്റിംഗ് ഫ്രം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ, ഒരു പൂവിൽ നിന്നും അടുത്ത പൂവിലേക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ പൂമ്പാറ്റകൾ പോകുന്നു. എ റിവർ ഫ്ലോയിങ്, നദി ഒഴുകുന്നു. ആൻഡ് എയറോപ്ലെയിൻ ഫ്ലൈയിങ്, മൂൺ ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് മോഷൻ എവ്രിവർ. എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്താണുള്ളത്? അനക്കം അല്ലേ, മൂവ്മെൻറ്റ്. Keywords: circular motion, distance, measurement, motion, periodic motion, rectilinear motion, SI units, units of measurement. Summary: different modes of transport are used to go from one place to another. In ancient times, people used length of a foot, width of a finger, the distance of a step as a unit of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. Now we use international system of units. This is accepted all over the world. Meter is a unit of length in SI unit. Motion in a straight line is called rectilinear motion. In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. Motion that repeats itself after some time is known as periodic motion. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.